Karibu katika Gachie Skyman TV, the tallest man in Black Africa. When we see the government poking its nose in Jubilee affairs, many people ask themselves, why is William Samoei Ruto very much interested with the Jubilee affairs? Kwa nini William Samoei Ruto anafuatilia chama cha Jubilee, ile hali tunajua vizuri sana yeye ako katika chama cha UDA? And what he should be concentrating on is UDA, but not the Jubilee party. When we see UHURU Kenyatta trying to stop the team that want to go away, to run away with the party, then people are asking hard questions. What is in Jubilee? So in this video, I want us to discuss the reason why William Samoei Ruto is very much keen on having Jubilee on his side, on why there is stiff competition for the Jubilee party, especially the control of that party. The first reason why there is cutthroat competition between UHURU Kenyatta and William Samoei Ruto on Jubilee party is because of the many properties in Jubilee. Jubilee owns a lot of properties. Jubilee has houses. It has invested in various areas. I even understand that Jubilee owns a huge chunk of land in some part of the country. But this is something that nobody will ever tell you. But when you see UHURU Kenyatta and William Samoei Ruto wrestling for Jubilee, then ujue kuna mambo mengi. But what is happening is that William Samoei Ruto is using Kanini Kega and Sabina Chege to get control of the Jubilee party. So the first reason is because of the many resources. Just like you saw Kanu, when Mwai Kibaki became the president of the Republic of Kenya, tuliona ya kwamba kulikuwa na mvutano mkubwa wa KICC, kulikuwa na mvutano mkubwa kwa sababu kulingana na Mwai Kibaki na ilikuwa inasema kwamba KICC was a government property. But Kanu was saying that it had bought KICC, but in the final analysis, KICC was reverted to the government. You remember the executive order that was given by Mwai Kibaki, and Tuju went and took over the KICC. So kile ambacho tunaona ni kwamba Jubilee ina majumba makubwa jijini Nairobi, nasikia kwingine Mombasa, and that is why you see a lot of competition. That is why unaona it is paining William Samoei Ruto, because he knows very well that he had contributed so much to acquiring the properties in the Jubilee. So kile ambacho wanataka ni chama kisabaratike, ama kama sivyo kiingie katika mlego wa Kenya Kwanza. The second reason why there is stiff competition, why Jubilee is attracting even guys who are not in Jubilee, like the president himself and Rigathi Gachagua, is because the government is very keen on ensuring that Mount Kenya does not have a strong party. Mount Kenya doesn't have a political party of its own. Unapoangalia sasa utaona kwamba jambo moja ambalo UHURU Kenyatta amekuwa akifuatilia na akisema ni kwamba watu wa Mlima Kenya wanafaa kuwa na chama chao. Watu wa Mlima Kenya wanafaa kuungana katika chama chao ambacho wanaweza kukiita chao, kwa sababu kila mmoja wetu anaona ya kwamba Wakenya Wakikuyu wengi wako katika chama cha UDA. Na hiki chama cha UDA unapoangalia utaona kwamba hakiwezi kutimiza maslahi ya Wakikuyu. It doesn't cater so much about the Kikuyu's interest. It doesn't cater so much about the interests of mwana Mobi na mwana Gikuyu. Kwa kile ambacho tunaona ni kwamba wao wakati ambapo William Samoei Ruto anataka wabaki katika chama cha Kenya Kwanza, ni kwamba wakati wako pale, the Kikuyus will be disfranchised. Wakikuyu hawatakuwa na mahali ambapo wanaweza kuungana, hawatakuwa na nyumba yao. You know, we have always said in this channel that whether you like it or not, politics in Kenya are both tribal and regional. And every community, every group of people will have its own party. That is why you see, when you look at UDA is largely associated with the Kajian people. And when you look at the Kikuyus in UDA,
Wengi hawaongei, wengi wananyamaza sana. Unajua mtu anapoenda ugenini, unapoenda kutembelea rafiki yako, huna mengi ya kusema kwa sababu kule ni ugenini. Si ajabu basi unapoangalia wafuasi wengi wa kutoka Mlima Kenya, wale ambao wanajipata katika Kenya Kwanza, utaona kwamba hawaongei sana, wanangojea tu mambo yaendelee ili wajue vile ambavyo wanasema. Na utapata wale watu ambao unapata wakiongea sana is only the majority leader, Kimani Ichung'wah na Ndindi Nyoro. Hata Ndindi Nyoro siku hizi utapata haongei sana. Ukitazama sana utaona watu kama Alice Ng'ang'a, watu kama Muthoni from Kadara, wengi ambao walikuwa wanaongea sana, utaona kwamba siku hizi haongei sana. Watu wa Mlima Kenya, kina Karugwa Thang'wa, kina Kimani wa Matangi kwanza ni vigumu sana kumsikia akiongea, kwa sababu wao wanajua vizuri sana kule si kwao, na ukienda kuongea sana unajua utaambiwa kwamba huku kuna wenyewe. Vyama nchini Kenya huwa vina wenyewe, just like you cannot just go to ODM and just giving ultimatums. You have to go and follow what Raila Amolo Odinga and his team are saying. This is the reality of Kenyan politics. You cannot go to ANC and start giving ultimatums to Musalia Mudavadi or Ford Kenya and start telling Papa wa Roma vile ambavyo watafanya. Itakubidi umsikilize. Kwa hivyo kile ambacho tunaona ni kwamba William Samoei Ruto anafurahia hali kama hii. He is very happy with the status quo where the Kikuyus are in his party. Because if Jubilee was to be allowed to continue with over 30 members of parliament and others supporting Jubilee, kile ambacho tunaweza kuona ni kwamba ni chama ambacho kinaweza kufufuka haraka sana na kuwavutia Wakikuyu wengi, na wakajiunga pale, wakaungana pale, na sasa wakawa tisho kubwa sana kwa chama cha UDA. The other thing that is attracting the attention of the government in Jubilee is because of 2027 January elections. The government would like the status quo to continue to prevail. The government would want Mount Kenya to remain in UDA. The government would want 2027 arithmetic tukiingia pale wakati ambapo William Samoei Ruto is assured of the Jubilee votes, because all said and done, watu wengi wa Mlima Kenya walikuwa wanajihusisha na chama cha Mlima Kenya, cha Jubilee pale Mlima Kenya. And now when it comes to 2027 and we go to the elections and Jubilee is disorganized as it is, kile ambacho tunaweza kuona ni kwamba William Samoei Ruto can easily have an easy win. He can easily sail through and win the presidency because he will not have much opposition from Mount Kenya region. Again, the other reason is because William Samoei Ruto really fears UHURU Kenyatta. UHURU Kenyatta is associated with the Jubilee party. UHURU Kenyatta look like he's the one who owns Jubilee party, all said and done. And if UHURU Kenyatta was to be allowed to organize Jubilee, what I know is that this party would be very, very powerful. This party would come up with a mechanism that can easily dislodge William Samoei Ruto from the mountain. So UHURU Kenyatta is a mobilizer. UHURU Kenyatta has resources. Akona pesa, akona gweje, akona darahimu, akona mali, na anaweza kuwavutia watu. You know, people will always go where there is money and power. And that's why you see them trooping to UDA. They can also easily troop to UHURU Kenyatta. Na ndio sababu unaona hata yeye UHURU Kenyatta yeye mwenyewe akijitokeza, kwa sababu najua anaweza kuwaunganisha Wakikuyu pamoja na kwa njia rahisi. And remember he said that he may be retired, but he's not tired. When you see UHURU Kenyatta, hata wakati ambapo anajitokeza, unaona bado ana ugwaji mkono, bado ana wafuasi wengi ambao wanataka kumfuata, bado ana watu wengi ambao wanataka kumshangilia. Na tuliona jana watu hata wakiiba sifa zake, walikuwa wakiiba sifa wakisema Uhuru ndio kiboko yao, kwa sababu unajua kitu kimoja ambacho Wakikuyu wanajua ni kwamba wao ni kama watu ambao hawana nguo, ni watu ambao hawana nguo za kisiasa. Wakati wengine wamevalia sare za kisiasa, Wakikuyu hawana sare za kisiasa. Kwa hivyo yule mtu ambaye anaweza kuwanunulia mavazi ya kucheza siasa si mwingine ila ni UHURU Kenyatta. Na mavazi hapa tunamaanisha chama, mahali ambapo unaweza wakajiunga, wakajificha pale, wakaficha uchu wao. Kwa sababu unajua kile ambacho tunaona ni kwamba isipokuwa ni UHURU Kenyatta, I don't think William Samoei Ruto would be very much bothered with the Jubilee happenings in Mount Kenya.
or whatever it is happening. But when he sees Uhuru Muigai Kenyatta akiingia sasa katika hizi siasa za Jubilee, it is something that it can scare him. Again, when William Samoei Ruto, there is another reason why William Samoei Ruto is interfering with the Jubilee is because he wants to clip Raila Amolo Odinga. If there's one thing that William Samoei Ruto would want to see, is to see Raila Amolo Odinga abandoned by everybody, is to see Raila Amolo Odinga on his own, is to see Uhuru Muigai Kenyatta dissociate himself with Raila Amolo Odinga. Hili jambo ambalo amekuwa akijaribu ili kuona ya kwamba ni kama amemnyoa manyoya, anajua ndege kishanyolewa manyoya hawezi akapaa, it can't fly without the wings. So he want to clip the wings of Raila Amolo Odinga. And then there's also that fear that Uhuru Muigai Kenyatta can be able to bring many people to support Raila Amolo Odinga in the mountain. So siasa na ule uoga Raila phobia is one that is making William Samoei Ruto to interfere with the Jubilee affairs, kwa sababu Raila left on his own, I believe he can do a lot in Mount Kenya. Raila left with Uhuru Muigai Kenyatta, I believe can be able to rally many Kenyans, many Kikuyus behind Raila Amolo Odinga. Again, when you look at Mount Kenya, generally the politics of the common mwananchi, the politics of Wajiko. Unajua Wajiko sasa kile ambacho wanataka ni one man, one shilling, one vote. And William Samoei Ruto is very much aware that this one is something that can destroy his presidency. William Samoei Ruto is very much aware that aliwaahidi wa Kikuyu kwamba kulingana na wakati ambapo angeweka Biblia chini angeweza kutimiza haya ya one man, one shilling, one vote. But we have seen Gathoni wa Mushoba and Alice Ng'ang'a leading this song and telling people that this is what they are demanding from the government. And the support of the Kenyan nation is hinged on this. And if William Samoei Ruto is not going to fulfill this demand, I can tell you he's easily going to lose the people of Mount Kenya. And that is why, by interfering with the Jubilee affairs, by interfering with the Jubilee, kwa sababu pale kuna wetu wengi ambao walichaguliwa na Jubilee, basi kile ambacho atafanya ni kwamba anaweza kuingilia siasa za Wajiko pale, na akishaingilia siasa za Wajiko basi he can easily influence these people. But if they stand on their own, if they'll be let to continue without interference, without destroying that party, I can tell you, Raila and Uhuru Muigai Kenyatta can actually benefit. And the person who is going to lose is William Samoei Ruto. That is why William Samoei Ruto will not rest until Jubilee is destroyed. That is why William Samoei Ruto will not rest until he gets total control of Jubilee. And that is why Uhuru Muigai Kenyatta will not rest until he also gets the total control of the Jubilee party. By the way, Raila is coming. Understand, when he comes, you'll get a hero's welcome. Na anasikia atahutubia taifa. Na pia anasikia atakuwa pale Kamukoje. And this is in preparation for the mass action, peaceful mass action that are scheduled, understand, for 2nd May. We are back on the street. And I don't know what you think about this, because if you ask me, I think the bipartisan talks have failed. Just as I said it from the earliest beginning, I said there was no need of having this mass action because there was no goodwill on the part of the government. The government was not serious. The government was just buying time. And yule mtu ambaye alikuwa anaonekana the man was willing to continue with the goodwill of the people. The man who gave it the benefit of doubt was Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga has always been genuine. Raila Amolo Odinga meant well for this country. Raila Amolo Odinga wanted that dialogue, but William Samoei Ruto did not mean well. I don't know what you think, but let's see how things are going to unfold, and may you have a blessed and peaceful day. Bye-bye.